Are you ready for today's Maratón Mental? Today, we'll explore Glencoe's Spanish Level 1, Buen Viaje. Get ready to practice your Spanish language skills and learn more about the culture of the Spanish-speaking world. ¡Vámonos! You'll find the answers to today's game in Buen Viaje. Bienvenidos a Maratón Mental. Today's questions will come from Chapter 2, Alumnos y Cursos. The game will be broken up into 3 rounds. Round 1 will test how well you know the vocabulary and structure from Chapter 2. Your team will have 10 seconds to decide on your answer and hold up your card. If you need to, you can pause the program between questions for extra time. Now, it's time to divide up into teams. Be sure to select one person as scorekeeper. We'll pause for a moment to let you organize your teams. Let's begin round 1. Each correct answer is worth 10 points. The question is, ¿quiénes son? ¿Son simpáticos? ¿Son de España? ¿Son amigos muy buenos? The answer to the question, ¿quiénes son? is sí. Son amigos muy buenos. You use quiénes to find out who people are. Scorekeepers, please give 10 points to teams that gave the correct answer. The next question is, ¿de qué nacionalidad son los amigos? ¿Son mexicanos? ¿Son americanos? ¿Son cubanos? The answer to the question, ¿de qué nacionalidad son los amigos? is B. Son americanos. That's 10 points if your team answered B. And now it's time for the bonus bonanza question. Double points if you get the right answer to this one. ¡Vámonos! The bonanza question is, ¿cómo son las muchachas? ¿Son altas y bonitas? ¿Son cómicos y morenos? ¿Son rubios y altos? The answer to the question, ¿cómo son las muchachas? is A. Son altas y bonitas. You use the ending as to talk about 2 or more girls. If you said A, you get 20 points for this bonus bonanza question. Bien hecho. The next question is, ¿qué clase es? Ciencias, matemáticas, historia. The answer to the question, ¿qué clase es? is A. Ciencias. For answering A, your team gets 10 points. The next question is, ¿a qué hora es la clase de español? ¿A las 8:30? ¿A las 8 menos 15? ¿A las 8:15? The answer to the question, ¿a qué hora es la clase de español? is C. A las 8:15. Scorekeepers, please give 10 points to teams that gave the correct answer. The next question is, ¿es difícil el curso? No, es bastante fácil. No, es a las 10. No, es duro. The answer to the question, ¿es difícil el curso? is A. No, es bastante fácil. Fácil is the opposite of difícil. You get 10 points if you answered correctly. That's the end of round 1. How did your team do? Remember, you get 10 points for each right answer. We'll give you a moment to tally the scores and get ready for the next round. Okay, now it's time for round 2.
which will focus on the lectura cultural in Chapter 2. This round will consist of 3 more questions, all worth 10 points each. In this round, you'll again have 10 seconds to answer each question. Teams ready? Scorekeepers ready? Then let's begin round 2. The question is, ¿de qué nacionalidad son muchas personas en Miami? ¿Son de la Florida? ¿Son mexicanoamericanos? ¿Son cubanoamericanos? The answer to the question, ¿de qué nacionalidad son muchas personas en Miami? Is C. Son cubanoamericanos. Teams with the correct answer get 10 points. The next question is, Alejandro y Guadalupe son alumnos en Colorado y son de ascendencia mexicana. ¿Qué son? ¿Son mexicanos? ¿Son mexicanoamericanos? ¿Son cubanoamericanos? The answer to the question, Alejandro y Guadalupe son alumnos en Colorado y son de ascendencia mexicana, ¿qué son? Is B. Son mexicanoamericanos. If you gave the correct answer, your team gets 10 points. The next question is, ¿cuántos millones de hispanohablantes hay en Estados Unidos? ¿4, 15, 40? The answer to the question, ¿cuántos millones de hispanohablantes hay en Estados Unidos? Is C, 40. If your team answered C, you get 10 points. That's the end of round 2. Now it's time to figure your score. Remember, in round 2, each correct answer is worth 10 points. Scorekeepers, total the points for round 2 and add them to the points from round 1. We'll give you a moment to tally the scores and get ready for the next round. Now it's time for round 3, which will test your listening comprehension skills. In this final round, you'll have 3 more questions. Each question is now worth 15 points. Again, you will have 10 seconds to come up with the correct answer. The team with the most total points at the end of round 3 wins today's Maratón Mental. Teams ready? Scorekeepers ready? Then let's begin round 3. Listen to these teens talk about school in the United States and in Mexico. Miss Knight es la profesora de inglés en la escuela. Es muy interesante y es una profesora muy popular. ¿Quién es Miss Knight? ¿Profesora de español? ¿Profesora de inglés? ¿Una profesora cómica? The answer to the question, ¿quién es Miss Knight? Is B. Profesora de inglés. Scorekeepers, award 15 points to teams with the correct answer. Listen again as Cristina and Isabel discuss school. ¿Cuántos alumnos hay en la clase de inglés? 30 o 35 alumnos. Es una clase muy grande. ¿Cuántos alumnos hay en la clase de Miss Knight? ¿15 o 20? ¿30 o 35? ¿40 o 45? The answer to the question, ¿cuántos alumnos hay en la clase de Miss Knight? Is B. 30 o 35. Scorekeepers, that's 15 points for a correct answer. Listen again as the teens continue to ask each other about school. ¿Son obligatorias las clases de lenguas? Las clases de español sí son obligatorias. ¿Qué clase es obligatoria en México? ¿Inglés, francés, español? The answer to the question, ¿qué clase es obligatoria en México? Is C, español. Your team gets 15 points if you had the right answer.
While the scorekeepers total all the final scores, you can discuss what you've learned in Chapter 2. Congratulations to the winning team in this episode of Maratón Mental. We hope you've enjoyed the challenge. Spanish can be fun. It's just a matter of asking questions and working together to find the answers. We hope Maratón Mental has made it fun.